नमस्कार. ह्या महासंग्रामात तुमकां येवकार. आनी ह्या खेपेक विशय आसा तो कोयराचो. तर एक गजाल अशी की कोयर मुळो की आमी सगळे जाण अडखळपा लागतात, गडबडटात, तयार आमीच करतात, पूण आमीच कोफुसांव तयार करतात आनी आमीच मागीर एकामेकाक दोश दिवपा लागतात. कोयर आमचो, पूण ताजें कितें करप हें आमकां अजून मेरेन समजल्लें ना. पणजे बऱ्याच प्रमाणात सॅग्रिगेशन जाता, पण पणजेय तसो प्रश्न सुटिल्लो ना. आनी मडगांव आतां हळू हळू मडगांवकारांक सॅग्रिगेशनांत धरून ती स्टेप वायज सुरवात करची पडटा. अजून प्रश्न सुटनात, नवीन प्रश्न तयार जायत आसात आनी ते प्रश्न एनकावंटर करतच आमकां मुखार वचपाक जाय. म्हणून हो महासंग्राम आमी लोकमता वांगडा मडगांवां करतात. आनी हांगा पॅनलाचेरूय तुमकां अशे लोक आसात आनी ऑडियन्सा भितर अशे लोक आसात. म्हाका दिसता ज्या सगळ्यांनी जर हांगा एक सुरान जर ठरयलें की आमी मडगांवां हो प्रयोग यशस्वी करून दाखयतले म्हण, तर म्हाका दिसता की कोणूच ते आडावपाक शकचो ना. आदली नगराध्यक्ष आसा मडगांवचे, प्रेझेंट नगराध्यक्ष आसात, आमदार आसात, चीफ ऑफिसर आसात, मडगांवची सामाजीक वावुरपी आसात, नागरीक आसात. अशी पॅनल आनी अशी ऑडियन्स घेवन आमी तुमचे मुखार येतात. हांव पयली पॅनल इंट्रोड्यूस करता आनी मागीर आमी लोकां म्हऱ्याक वतले तांची इनिशियल कमेंट्स घेवन. पयली आसात म्हजे बरोबर मडगांवचे नामनेचे सामाजीक वावुरपी जुजे बाब फेर्नांडीस, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर मडगांवचे नगराध्यक्ष गोंजेक बाब रिवेलो, स्वागत. तिसरे आसात म्हजे बरोबर गोंयचे आदले मुख्यमंत्री आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर बाब कामत, स्वागत. चवथे आसात म्हजे बरोबर फातोड्डेचे आमदार विजय बाब सरदेसाय. पांचवी आसात म्हजे बरोबर जाणी पणजे हो प्रयोग यशस्वी करून दाखयलो जो पेट्रिशाबाई पिंटो, स्वागत. आनी सव्वे आसात म्हजे बरोबर विचारवंत लेखक, सामाजीक वावुरपी आनी मडगांवचे नामनेचे उद्देजक दत्ता बाब नायक, स्वागत. पेट्रिशाबाई, तुमचे कडच्यान सुरवात करता. मडगांव आतां इतली सगळी प्रॉब्लेम्स आमकां फेस करचे पडटात. What is that different thing that you did in Panji that we are getting these results today in Panji, and what Madgaon should learn from Panji? Okay, I'll have to start. I won't take too long, but I have to start right from the beginning what Panjim was. In 1998, you all might have seen Panjim. We had the round cement bins on the road, open on the top and the bottom. Garbage was put inside, picked up after 15 days, 20 days. The bin was in one place, the garbage would reach to the other end. And the red truck, which was open on top, would come and take that waste. And it was manual handling. This happened in 1998. Then later, I mean before 98, then somewhere around 98, we had this swarm project. You all might remember the swarm project, where these bins were replaced by the metal bins. There were two metal bins kept on the road, one green, one black. The law says people have to segregate. We have a lot of laws in place, but how much would people segregate and put on the roadside? So what we had was waste in both the bins mixed up. And then we had the truck that would come and take both bins together and dump it in Kurka. Irresponsible people taking and dumping our waste to a village far away, so it did not bother us. But only when this thing happened and the Kurka people said, sorry, go back, there's no way we want you here, that's when we started thinking. So this was somewhere around 2000 and between 2000 and 2002 that we decided to have door-to-door garbage collection. We started with 60 homes, went to 270 homes, and then covered the whole of Panjim. When we started with 60 homes, we were collecting wet waste every day because people don't want to keep the wet waste at home. They'll dump it out if you don't pick it up. So 60 homes was very easy to manage. In 2003, we realized that having bins on the road, I mean, people were dumping on the road. So you start door-to-door collection all over, they don't give you, and then they put it in the bin on the road. So the solution was not there. So we decided to take away the bins from the road. Panjim became a bin-free city. A bin-free city because waste was collected from everybody's doorstep. Of course, a lot of planning went into this. It was not overnight that we went and collected waste from everyone's doorstep. We asked people to segregate waste into wet and dry, just as you are doing in Margaon. I don't know whether segregation is happening, but that's the thing. Segregate waste into wet and dry. We did not give free bins to every home. We ordered bins at the municipal level and sold it to the people at a subsidized rate. So people who wanted to buy the bins, the black and the green bins, which we made sure had a cap, so that if you keep it out, the dogs and cats will not open it and it will spill all over.
So we identified those bins and people came and bought their bins. So we found when all this dry waste was coming together, and then of course we had a separate collection for hotels, a separate collection for commercial establishments, a separate collection for medical establishments, doctors, everyone, and household. So we had separate collections, separate trucks, different timings, different days for all these different categories. And we decided to segregate waste at source, I'm talking about dry waste, into 4 parts. Wet waste 1 part, dry waste into 4 parts. We got cooperation from people, though there were a few to say, why are you giving us this work, and all that happens, but they all fall in line eventually. Plastics come separate. So when plastics come separate, you can recycle that plastic. Then paper comes separately. So when we separate cardboard, white paper, newspaper, whatever, that comes separately. The third one is metal and glass. We put it together so that metal is, you can separate it easily, glass goes. And the fourth one is non-recyclables, which is everything that doesn't go in 1, 2, 3. So you'll have cloth, you'll have bits of rubber, you'll have resin, you'll have shoes, you'll have all those things which come into the 4th bin. Now what happens to this waste in the 4th bin? Believe me, all these 3 bins, waste is sold. And from August last year, I think, we've been selling waste from 3 bins and getting about 1.5 lakh income from selling of this waste every month to the municipality. And I am proud to say that nowhere in the country, nowhere in India is waste segregated into 4 parts as is being done in Panjim. Okay. We have to improve. I think we will improve slowly, but this is how the thing went from waste on the roadside to practically zero waste, I would say. Practically zero waste. गोंजाबाब, तुम्ही आज सगळें आयकलें प्रोसेस आनी तुम्ही आज पयली स्टेजीचेर आसात. What are the difficulties you are encountering and why are those difficulties there? मेन म्हळ्यार आमी आतां चालू कोत्ताय थिंगा आहा आनी आमकां सद्या मॅन पावर मातशें थोडो आहा. मेन म्हणल्यार कित्याक आमी थोडे गेल्ले तितले थोडे सोडून गेले आनी परत आमी आतां आजून न्यू गेले ना आनी तितलो आमकां शॉर्ट पडटा आनी ते भाशेन एक्चुअली आमगेले लोकां कडच्यान घेता आसतना आमी घेताय सेपरेट सेग्रिगेट करून जाता तितून आमी ट्राय कोत्ताय आमकां तर आनी लेबरूय बी मेळ्ळे जाल्यार आमी सारके सेपरेट सेग्रिगेट करून दिवपा रेडी आहाय तांकां. दत्तबाब, तुमकां कितें दिसता प्रॉब्लेम खंय आहा? लोकां मदीं आहा, सिस्टमी मदीं आहा, ट्रेनिंग सारकी जायना, ऑर ही गजाल जाग्यार पडपाक टायम वताच? एक गजाल जाग्यार पडपाक टायम वता हें खरें, पूण म्हाका दिसता खंय तरी राजकीय इच्छाशक्त जाय आनी खंय तरी कार्यक्षमता जाय म्युनिसिपल लेवलार. दुसरो एक हांव असो विचार मांडटा की मातशें डिसेंट्रलायजूय करून विकेंद्रीत करूनय हो प्रॉब्लेम सोडोवपा जाता. आमी आमच्या हावजींग सोसायटींत हो प्रयोग केला आनी यशस्वी केला. आमी सगळे जे फ्लॅट आसात तांचो गार्बेज सेपरेट करतात, ड्राय गार्बेज रद्दीवाले व्हरतात आनी बाकीचे हाजो आमी कांय NGOची आनी टॅक्निकल लोकांची हें घेवन ते कंपोस्टींग करतात. असोच प्रयोग हांवें म्हज्या फूड प्रोसेसींग इंडस्ट्रींतूय केला आनी म्हजी इंडस्ट्री आनी म्हजी हावजींग सोसायटी झिरो गार्बेज केल्या. म्हणजे दुसरे वटेन विकेंद्रीत हाजेरूय हें करपा जाता असो एक विचार हांव मांडटा. तर तुम्ही म्हणटात की पॉलिटिकल वील आणि डिसेंट्रलायजेशन ह्या 2 गजाली म्युनिसिपालिटीक फोकस करची पडटले. विजय, कितें दिसता? हे सगळें आयकलें, पणजेचो तर सगळो प्रवास आयकलो. हो प्रवास पूर्ण करपाक कितलो टायम लागतलो मडगांवां? कारण पणजी मे बी पयलीं आशिल्ले, तर तांकां सगळी गजाली एक्सपेरिमेंट करून चुको करून सुदारत मुखार वचचें पडलें. आतां पणजेचें एग्जाम्पल जेन्ना आमचे कडेन आसा, तातूंतल्यान धडे घेवन मडगांव जाग्यार पडपाक कितलो टायम लागतलो? पयलें म्हणल्यार पणजेचें एग्जाम्पल आमच्यान घेवं येता फक्त सेग्रिगेशन. आमी तशें पळोवंक गेले जाल्यार मडगांव इज ब्लेस्ड बिकॉज वी हॅव अ प्लांट वीच पणजे डज नॉट हॅव. ताचेर एक दिसता की सिस्टम इज इन प्लेस इन मडगांव. What is required is some fine tuning. Now to fine tune the system, what is needed is an effective municipal body and a cooperative government, which unfortunately is missing. Both the factors are missing. We were both MLAs were part of a task force. And 2.5 वर्सां पयलीं आमी कॅपिंगाक परमिशन दिली.
अडेज वर्सां नंतर अजून कांयच जावंक ना कॅपिंग. प्रश्न पडटा की कॅपिंग जाय वो नाका. कित्याक मदींच एनवायरमेंट मिनिस्टर थंय वचून गेली आनी ती म्हणटा ना कॅपिंग जावप म्हणल्यार जागो वेस्ट जातलो, सिटीचो जागो काबार जातलो. ताजे मागीर चीफ मिनिस्टर येवन स्टेटमेंट काडटा की मिक्स्ड गार्बेज प्लांट आपूण घालतलो. हांगा आमी उलयतात की ओन्ली टेस्टेड टेक्नॉलॉजी इज कंपोस्टिंग. ही टॉक्स अबाउट मिक्स्ड गार्बेज. So there is a lot of madness around. And there appears to be a method behind the madness. One could be that incidentally both MLAs which fall in this Madgaon Municipal Council are not in the room. मडगांवचो प्रॉब्लेम जो आज आहा आनी आतां सेग्रिगेशन जाल्लें. तूं म्हणटलो आमदार म्हणून हांव उलयतां काम ते म्युनिसिपालिटी करता. आमी सेग्रिगेट करपा खातीर आमचे पयशांनी हांवें जाल्यार आमच्या मतदारसंघान 290 हावजींग सोसायटी आहा. तांकां सगळ्यांक आमी दिवपाक ट्राय करतले म्हणून ड्राय एंड वेट दोनूच बिन्स सोसायटीक दिली. इंटेंशन अशें आशिल्लें की म्युनिसिपालिटीचो वर्कर इतल्यो घरांनी वचचो ना, एकूच जाग्यार ताका मेळटलें, सेग्रिगेटेड वेस्ट मेळटलें. आतां म्हाका आय कॅन मेक एन एलिगेशन की मेनी ऑफ द बिन्स वेर आय हॅव गिवन आर नॉट बींग रेग्युलरली कलेक्टेड. सो ऑल दीस देर इज अ मेथड बिहायंड द मॅडनेस एंड द बेसीक थिंग इज लॅक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम द गव्हर्मेंट आनी म्युनिसिपालिटी इज नॉट एफिशियंट. इतली म्युनिसिपालिटीचे आसा, गव्हर्मेंटाचे येता, लोकांचेरूय येता, लोक सारके करना म्हण तुमकां कितें दिसता खंय चुकता? No, actually, the initiative taken by the municipality, at least now, it is good because we have to start somewhere. It is not that citizens are not cooperative, but the thing is that they also sometimes do not like to go through much of an inconvenience, and that is why this problem of segregation and all that. But I'm sure if people are made to understand what the problem is and why we need to have this, because everybody produces garbage and nobody wants to get rid of it. Everybody knows that it has to go somewhere. So I think people will cooperate, and without people's cooperation, no government, no municipality can work. Segregation is not taking place. That is also for sure, because I have myself seen that even if you segregate and give it to them, eventually it goes to the same place. तुम्ही 5 वर्ष मुख्यमंत्री आशिल्ले. प्रश्न येता की पणजेची आनी मडगांवची सारकी उलटी परिस्थिती आहा. पणजे सेग्रिगेशन जाता पण प्लांट ना, मडगांव प्लांट आसा पण सेग्रिगेशन जायना. डोंट यू कन्सिडर की हे तुमचेंय फेल्युअर की 5 वर्सां भितर तुमी ह्या जाग्यार घालपाक शकल ना? मडगांवचो प्लांट सुरू करपाचो इनिशिएटीव हांव मुख्यमंत्री आसतनाच घेतलो गेलो. ताजे पयलीं संसड्यार खूब टॅक्नॉलॉजी आयल्यो. एक नॉर्वेजियन टॅक्नॉलॉजी म्हणून आयली, कॉमॅक्स इंटरनॅशनल म्हणून, म्हाका याद जाता, हांव तेन्ना आमदार आशिल्लो. आनी म्युनिसिपालिटीचो जागो सुद्दां तांचे कडेन हँडओवर केल्लो. तांणी तो खंयचे तरी पुण्याच्या बँके कडेन घाण दवरून ताचेर रीण सुद्दां घेतिलें. हें मागीर लक्षांत आयलें जेन्ना त्या बँकेची नोटीस म्युनिसिपालिटीक आयली तेन्ना लक्षांत आयलें की त्या कंपनीन प्लांट स्टार्ट केलोच ना. जेन्ना हांव मुख्यमंत्री जालो तेन्ना म्हज्या नजरेक आयलें की एक प्रायोरिटी हाजेर हो संसड्याचो गार्बेजीचो ट्रिटमेंट प्लांटाचो प्रश्न सोडोवपाक जाय म्हणून आमी बिड्स मागयले. बिड्स मागोवन जाची ऑफर कमी आशिल्ली, लोवेस्ट आशिल्ली, ताका सिलेक्ट केलो आनी इट वॉज समथींग लायक म्हजे कोतान 7.5 crores अशें कितें तरी फंडींग ऑल्सो इज गिवन बाय द गव्हर्मेंट. प्लांट जालो. प्लांट जातकीर एक तेन्ना फाल्यां मुखार परते प्रॉब्लेम जावपा जायना म्हणून चीफ मिनिस्टराच्या चेअरमॅनशिपी सकयल एक टास्क फोर्स तयार केलो टू मॉनिटर. आनी हांव मुख्यमंत्री आसतनाय तो टास्क फोर्स आशिल्लो आनी आतांय तोच टास्क फोर्स अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ चीफ मिनिस्टरशीप चालू आसा. आमचे मिटिंगे 2-3 जाल्या आनी जे प्रश्न उपस्थित जाता ते त्या टास्क फोर्सा मुखार वचून रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न आसा. म्हणून आमी तेन्ना सजेस्ट केलें टास्क फोर्साच्या मिटिंगेंत, चीफ मिनिस्टराच्या अंडर जी मिटींग जाली तेन्ना एक सजेशन अशें आशिल्लें की म्युनिसिपालिटीन हातूंतल्यान भायर सरचें कलेक्शनांतल्यान आनी वी शूड आउटसोर्स इट. चीफ मिनिस्टरान मागीर एक सब कमिटी अपॉयंट केली अंडर माय चेअरमॅनशीप. ताजेर हांव आसा, विजय आसा, चेअरपर्सन आसा, चीफ ऑफिसर आसा आनी कॉन्झर्वेटिव्हाचो रिप्रेझेंटेटीव म्हणून श्रीधर कामत आसा. आमचें युनिमस रिझोल्युशन आसा की आमी जाणा आशिल्लें की म्युनिसिपालिटी जर कलेक्ट करपाक गेली लेबर घालून हें प्रॉब्लेम जातलें. कारण म्युनिसिपालिटीचो लेबराक कशें जाता ताका अकाउंटेबिलिटी ना. ताका दिसाक समज 300 रुपया पे करता. तो सगळे बिल्डिंगेनी वता आसतना कदाचित सकयल रावतलो आनी सकयल्यान वयल्यान सकयल हाडून ती म्हणटलो. हांगा आमकां लोकांची मेंटेलिटी खबर आहा. लोक तुका 3rd फ्लोरार